Good evening, mighty companions. Welcome. Thank you all for being here this evening for another wonderful, exciting, fun-filled Sunday night with guidance. Isn't it interesting how it almost seems taboo because the ego wants nothing to do with it? Ok, buenas noches, amados poderosos compañeros, a esta reunión de este domingo en la tarde. Go ahead, please. Thank you, Lisbeth, for translating. You're welcome. Yeah, so it seems like it's just, well, it doesn't seem, it's something that the ego wants to avoid at all cost. Si el ego trata de evitar, de que evadamos a cualquier costo, cualquier precio. But we're learning through the light circles and the satsangs that the only way to heal our mind is to get miracles. Ok, lo que estamos aprendiendo en los círculos de luz, en los satsang, en las reuniones, es que en las uniones, o como podemos sanar nuestra mente, es uniéndonos. And we're seeing more and more that the ego is just a smokescreen. Y entonces vamos a ver entonces que con esto el ego va a ponerse enojado y a botar mucho humo. And the bottom line is when we say no to it and we follow guidance, we get miracles. Y que cuando nosotros le decimos que no al ego y seguimos la guía, nosotros obtenemos los milagros. So just by following guidance and doing what Jesus asks us, we're receiving miracles. Si nosotros preguntamos a Jesús y seguimos la guía, nosotros recibimos milagros. And miracles are required for the atonement. Y los milagros son necesarios para la expiación. So Jesus is just encouraging us to look at this a different way than the way the ego wants to see it. Y Jesús nos está invitando a que tengamos el coraje de mirar todas las trampas, todas esas cosas que el ego no quiere que veamos. And to let him show us that he's got us. He's got us taken care of. Y nos muestra todas aquellas cosas de las que tenemos que cuidar. And even when the seemingly toughest guidance comes up, incluso para aquellas cosas que pareciera que de alguna manera vienen de la guía. He is assuring us that it is absolutely in our best interest to follow. Y tenemos que que asegurarnos que eso que se nos está o que estamos recibiendo viene directamente de la guía. He's saying, I will show you the fastest and the easiest path, the easiest way out. Y él nos dice que, no necesariamente nos va a mostrar el camino fácil o sencillo. Without sacrificing or losing anything. Sin sacrificios ni quitarnos nada. He's saying, even though you think it's so, there's actually nothing to lose and everything to gain with him. Y incluso cuando creamos que no hay nada que perder, y seguirlo. So tonight we're going to all share something we've either gone through this week or we're going to go through next week. Ok, hoy vamos a compartir acerca de esas cosas que hicimos en el pasado durante esta semana o que tenemos planificado realizar para la próxima. And everything we share is a benefit
for the whole mind. Todo lo que compartamos es para el beneficio de la totalidad de la mente. And the whole point of it is to be honest and see, am I really getting miracles? Y el punto acá es ser honesto acerca de lo que estamos mirando y obtener el milagro. So we want to share a specific situation where we either made a decision or we're going to be making a decision. Vamos a compartir situaciones o acciones que hayamos realizado, incluso aquellas que también vayamos a realizar. And we can ask Jesus, is this decision most helpful for healing my mind? Preguntarle a Jesús si esta decisión es lo más útil para la sanación de la mente. Is saying yes to this decision the same as accepting all the love of the Father? Y aceptar esta decisión es aceptar todo el amor del Padre. And is saying yes to this decision accepting the atonement? Y si es igual a aceptar la expiación. There's no judgment on any decision anyone's making. It's just bringing it to the light to see what's true. Y nada de lo que hagamos se hace a través del juicio, sino que lo traemos a la verdad, a la luz de la verdad. And most importantly, am I getting my miracles? Lo más importante es que obtengamos nuestro milagro. Yeah, saying this is the reason, the only reason we're here. Esa es la única razón por la cual estamos aquí. And what he means by here is together in community as mighty companions. Y estamos aquí unidos con nuestros compañeros poderosos. We're here to love and support one another. Y nos damos amor y apoyo unos con otros. And to help carry one another when we need to be carried. Y nos cuidamos y nos damos apoyo cuando así lo necesitemos. So with that, we'll get started in our sharing. Yo voy a comenzar a compartir. And I will begin. Yo comienzo. One quick thing. Algo rápido. I asked Jesus for a cookie today, but I wasn't really sure what I heard. Le preguntó a Jesús acerca de las galletas y no está seguro acerca de lo que escuchó. I thought I heard no, so I thought, well, I better check with the mighty companion, so I asked Kay. Entonces, yo escuché no, pero entonces quise confirmar con mi compañero poderoso y me uní con Kay. And she heard yes. Y ella escuchó que sí. So I got a cookie. Entonces él tomó su galleta. But the important thing is it wouldn't have mattered either way. Lo importante aquí es que no importa, o sea, en realidad no importa la manera en que lo hagamos, siempre y cuando lo hagamos con guía. I just want to know what the guidance is so I can go with it and be good with it. Preguntar, saber si estoy en guía, si no estoy en guía y seguirla. So I'll wait until see how much time we have left. That's one share. I do have another one, but I'll open it up to who would like to share next. And just know we're all going to have the opportunity to share something that is helpful for healing the mind.
Ok, quiero compartir e iniciar lo que deseo compartir y ser abierto, y seamos abiertos acerca de lo que queramos y saber que esto es sencillamente para la sanación de la mente. So, who would like to share next? ¿A quién le gustaría compartir? Okay. Well, yeah, Lena's going to go, and then Mary, you can go after that. Aquí Lina y luego Mari. Hola, buenas noches a todos. Hello, good evening everyone. Y bueno, yo le estaba preguntando a Jesús qué quería que compartiera. Well, I am asking Jesus what he wants that I share. Y le preguntaba que si había algo que no quería hablar con él. And I asked if there is something that I don't want to talk to him. Y lo que me señaló es una decisión que tengo en mente continuamente. And I talked to me about one decision that I have in my mind, but I don't want to see it. Y es que el ego me ofrece mucho la decisión de regresar a casa. Because it's about the offering of the ego, about the go back home. Y el pensamiento que me trae es que Héctor quiere que yo esté con él. And the thought that the ego is bringing to me about that is my son Hector, one that I go home. Y lo justifica diciendo que tengo aquí desde que él tiene 15 años aproximadamente, viniendo para acá. Okay, and the ego is attacking me, telling that I am going to the center since Hector has 15 years. Y yo le pregunto a Jesús que si tomar esa decisión es lo más útil para sanar la mente. And I am asking Jesus, if I take this decision, is this more useful for healing my mind? O si tomo esa decisión es aceptar todo el amor del Padre que tiene para mí. Or if I made this decision, I am accepting all the love that my father has for me. O que si aceptar esa idea es aceptar la expiación para mí. Or if I accept this idea, I am accepting the atonement for me. Y escucho que no a ninguna de estas preguntas. And I'm hearing no for all questions. Y de hecho estaba yo el otro día escuchando un recordatorio que venía de Jesús. And I was listening a few days ago about the remembering coming from Jesus. Y lo que decía es que antes de tomar cualquier decisión, pregúntame si estoy de acuerdo con esa decisión. Before take any decision, please ask me first. Así es que le entrego a Jesús a la luz esta idea para que me ayude a sanarla. And now I am offering Jesus this idea to him, that in order that he help me to heal in my mind. El deseo que me está señalando Jesús es el deseo de que hacer feliz a mi hijo es toda mi felicidad. Okay, and Jesus is telling me that the desire behind this idea is give happiness for my son is my happiness too. Gracias, ese es mi compartir.
Thank you. That's all that I have to share. Gracias. Bye. Thank you, Lena. Thank you. Gracias. Well, as probably everyone knows here, making decisions about family is one of the toughest things to do. Nos podemos dar cuenta que tomar decisiones acerca de la familia es algo que tenemos que hacer. And Lena, that was a big deal, and it's just beautiful to Yes, stand into it and trust the Father. Okay, y en el caso de Lina, este es un tema que ella está viendo y es hermoso el que puedas confiar y dar esta situación al Padre. So thank you for your courage and willingness to see what's true. Gracias por tu coraje y tu disposición de ver lo que es la verdad. Okay. Who would like to go next? Mary, were you wanting to share? You had your hand up. Come on. Okay, Mary, va a ser la próxima. Yes. Okay, go ahead. Okay, so Jesus has been talking to me for some time about all these choices that seem to be available. Me está hablando acerca de dos cosas que están disponibles. And he's been gently offering that he will guide me with this more than I've been allowing him. Acerca de So, Again. so this seemed like such a simple thing, but he yesterday said, tomorrow I want to guide you in everything you eat all day long, everything you drink. Okay, y ella le estaba hablando acerca de que quería seguir su guía de todo lo que tenga que comer y de lo que tenga y de lo que deba tomar. So I said, okay. Y dijo, okay, sí. So it really made it a lot simpler. Es mucho sencillo. ¿Me puedes escuchar? Can you hear me, Mary? Yes, I can hear you. Okay. You didn't finish the last word though, so I waited. Okay. Yes, I finished. Go ahead, Oh, please. maybe I didn't hear it. Okay, so so instead of out picturing what I thought I was going to have for a meal, Okay, can you repeat, please, Mary? so instead of out picturing what I thought I was going to have for a meal, Viendo una película acerca de niños I asked him. y preguntó. And so it was very straightforward. Y estaba, si eso estaba en guía. And there were things that I have on a regular basis that are favorites. Y que es una de las bases regulares And I got a no on de some. I got a no on some and a yes on others. y es otra manera de obtener un sí y uno de los otros. So I noticed the whole day just went so much easier. Y me di cuenta que durante el día esto se me hizo más fácil. So he was just showing me the contrast between using a lot of energy to choose Y me mostró que la diferencia estaba en, o sea, que no veía que utilizar mucha energía en tomar las decisiones cuando lo hace así de manera sencilla. Go ahead, please. and just being in the moment and asking him, now what? Y entonces estar en el momento y preguntar, ¿y ahora qué?
And when I couldn't have what I thought I wanted, Y cuando no puedo tener lo que quiero, which in one case was a can of Fresca. y puede entonces tomar lo que se nos ofrece. I couldn't have it. He said no. Y entonces no pudo, y es un no. And I was okay. That was okay. Sí, está bien, todo está bien. I had water. Tengo agua. And so he was just showing me how I put all this meaning on what's going to bring me happiness. A can of Fresca will make me happy. Lo que se le presenta entonces, eso la hace feliz. And so I was just allowing this kind of pattern to continue. Y entonces este es un patrón que va. So the miracle was getting to the point of, there were two. One, it's easier just to let Jesus talk to me when I will listen and follow. El punto es que Jesús le ofrezca de manera sencilla el milagro y que le hable y seguirlo. And secondly was to look at the meaning I attach to what I prefer and what is a second choice and see that I'm making it all up. Ok, hablar y lo segundo. Ok, lo segundo es ver lo que acerca de lo que está preguntando, lo que lo que ella prefiere, And my happiness de la manera en que ella está preguntando. does not depend on a can of Fresca. Ok, y la felicidad no depende exactamente de lo que se presenta. So that's it. Thank you. Eso es todo, gracias. Thank you, Mary. You know what's so beautiful about Gracias. this? What's so beautiful about this is realizing that the things we think we want really don't bring us happiness. Que eso es que nosotros a veces nos damos cuenta de que lo que queremos no necesariamente es lo que nos trae felicidad. And more importantly, when we say no to the ego, we are dismantling its control over us. Porque estamos desmantelando el que él o quiere tener sobre nosotros. Para los que hablan español pueden activar los subtítulos. ¿Me escucha? Sí. Okay. Thank you, Mary, for your share. Mm-hmm. Beautiful. Okay. Who would like to get in the hot seat next? Mary Short, please. Well, I wish I would have asked about my food choices like you guys, because I had a cookie I didn't ask, and now my stomach doesn't feel very good. But anyway, what he's really been working on me with this week is that I do pay attention and really focus on asking him, not just when upsets come or we join, the goal is really to do that constant flow of communing 24/7, So he was showing me that with him, how easy. We have to let the Sorry. Yeah, forgot. Okay. Elizabeth? Loser. I think we lost her. We lost Lisbeth. I can help.
Thank Could you you. repeat that, please, Mary? Yes. The goal is to have a constant communing with God and Jesus, El objetivo es tener una constante comunión con Dios y con Jesús, 24/7, 7 por 24. not only when there is an upset or we are joining. No solo cuando tenemos alguna molestia o cuando nos unimos. So with him, it is easy and quickly to recognize the twitch and the blocks to the awareness of love and light. Sí, así que con él puedo reconocer rápidamente la contracción y los bloqueos que hay en la conciencia del amor y la luz. And with him, he's showing me how effortless it really is that the blocks can be released and a miracle accepted. Y con él es más fácil quitar estos bloqueos y liberarlo en milagros. And of course, there has to be willingness. Y por supuesto, tiene que haber voluntad. And I love his little visualizations. I call it mini movies with Jesus. Y me encantan todas las visualizaciones. Yo lo llamo muchas películas con Jesús. So to get the point across, this time, Jesus and I were walking in the desert. En este punto, Jesús estaba caminando en el desierto. And like in the Spider-Man movie, this big Sandman, Y como en la película de Spider-Man, aparece este monstruo de arena gigante. arose about 30 feet and just roared. This made my hair stand up. Como de unos 30 pies que me hace poner el pelo de punta. And on his chest, it said sickness and disease. Y en su pecho decía dolor y sufrimiento. Enfermedad. And Jesus said, now let's look at this together. Y Jesús me dice, miremos esto juntos. This is a block, and let's look at the desire below your awareness together. Y esto es un bloqueo y debemos mirar juntos por debajo del nivel de conciencia. So we did that, and then there were like 6 or 7 that beyond that kept arising, and the next one that came up was separation. Y bueno, hicimos como 6 o 7 de estos y luego me llegó el pensamiento de la separación. So we did the same thing together. Y así que hicimos exactamente lo mismo juntos. And they would just, as we looked together, they would just dissipate into sand granules as we were doing it, back into sand granules. Y a medida que lo hicimos con él varias veces, se volvieron esto como gránulos de arena, volvieron a su esencia. Now, as we got further down the line, Y cuando llegamos a la línea, a la base, and each one had some kind of block, y cada uno de ellos tenía una clase de bloqueo, but they were not rising up. Like the last third one was only risen up to his waist. He was not fully risen out of the sand. pero no fueron como surgiendo, levantándose, hasta el tercero se levantó como en la arena, algo así. The second one only came out chest up. El segundo solo salió.
Hey, Mary, can I ask you a question? Yeah. Mary, ¿te Yeah. puedo hacer una pregunta? So, what we're looking for here is a decision that we have had to make or we have to make for ourselves. And did we make the decision to do it with guidance or without guidance? The stories and the visuals are fantastic, but I Aquí don't know if it's. Yeah. Yeah. lo que, So lo que le está they, diciendo, what Let's they really want. let Maria translate that, please. Thank you. David está diciendo que la historia son muy bonitas, pero que si ella tiene algún caso donde ella haya pedido la guía o no la haya pedido, que es lo que miramos aquí estos domingos. So he was wanting, the decision was made to really commit to asking him, La and decisión paying fue attention to ask on a regular basis instead of just, like with upsets, and to really, really move into the goal of a continual flow of communing with him. aquí el punto es como estar en una constante comunión con él y preguntarle absolutamente todo. And I even put it on my hand, just ask. Y me puse en mi mano, simplemente pregunta, Remind myself to constantly ask. para recordarme a mí misma constantemente preguntarle. And it'll be a really good dinner conversation too, I'm sure. Y seguramente va a ser una muy buena conversación en la cena. Yeah, so I did commit, and like I said, with him, things are so much smoother and quicker to recognize Y things. sí, y como lo dije anteriormente, con él todo es más suave y más fácil de ser reconocido. Thank you. Gracias, Thank you, Mary. It's beautiful. gracias. Es hermoso. And Mary Williams is sharing similar, it's like, am I going to commit to listening and following or not? Sí, y el compartir de Mary Williams fue muy parecido, el compromiso de preguntar y seguir. And it's really a practice. We may not be perfect all the time, but as long as we keep practicing, we'll get there. Y a medida que vamos practicando, con el tiempo vamos logrando llegar a ese punto. So thank you for your share. Así que gracias por ese compartir. Can you hear me? That's Charlie. Yes, I can. Hey, Howard. Want to make sure. And Okay. Charlie, I'm going to ask you to remember that Maria is translating. So if you could just speak in short blocks so she can translate, it'll be easier. Le está recordando que María está traduciendo y que por favor nos dé frases cortas para poder traducir. Okay, I didn't want to do it. No quería hacerlo. I mean, I really didn't want to do it. En verdad no quiero hacerlo. My friend has been helping me by plowing out this road of mine so I can go to work. Mi amigo me está ayudando para hacer este trabajo. But his tractor wouldn't work today. I had the day off. Pero hoy tuve el día libre. Of course, I promised, I told him that I would help him if he needed help. Y por supuesto él me dijo que yo le dije que le ayudaba si necesitaba ayuda. And I was going to dedicate the whole day to Jesus. Porque no estaba como dispuesto a dedicar todo el día a Jesús. And he straight up told me to go help him. Y él me dijo que fuera a ayudarlo. That meant shoveling snow for everybody in town.
Eso My quiere decir hand. nieve para todos en la ciudad. I didn't want to do it, Pero yo no quería hacerlo, and I had no way out pero no tuve otra salida. except just to straight up lie. Es solo esta charla directa. So I just did it and just thought, oh my God, this is going to hurt so bad. Y simplemente lo hice y esto va a sonar como muy mal. I'm too old to be just shoveling snow all night, day. Soy como demasiado viejo para estar peleando con la nieve toda la noche. But if I was absolutely certain he wanted me to do it, and Pero es- I owed him, and I thought, oh, he's even manipulating me. sí, lo hice, pero sentía que me estaba manipulando. And but Jesus told me to do it. I could hear him. I could feel it. I was supposed to do it, and it wasn't just me paying back somebody or something else. Pero Jesús me dijo que lo hiciera y lo hice, como era como pagar algo de un dinero. And it was, it wasn't as bad as I thought, but I mean, I was just wringing wet, and it's like 20, I don't know, like 10 below zero with the wind chill factor. More than Eh, that, it's cold. y estaba muy frío, como, sí, y estaba haciendo mucha brisa. I don't know if you can tell, but I'm glowing. No sé qué puedo decir, pero estaba brillando, yo estaba brillando. I mean, I was supposed to do it and I did it. Se suponía que tenía que hacerlo y lo hice. It looked for sure I wasn't going to make it to the meeting. I just told him that I had a meeting at Eh, 7 and he was wasting my time. y yo le dije que tenía una cita a las 7 y que yo estaba perdiendo el tiempo. I resolved that if he pushed it to the limit and I was just going to have to do my meeting in the car, and that was it. I was just going to do it, and I told him, and so I gave him a warning, and sure enough, he made it happen. Y yo hice la reunión en el carro y simplemente él me ayudó para que esto pudiera darse. And I don't mean that the guy that helped me out and that I was paying back for all of his help. Y no I don't estoy mean that refiriéndome Jesus is a, doing it. no estoy refiriéndome a que esta persona que me estaba ayudando era realmente quien me estaba ayudando. I mean that Jesus made it happen, that I was able to make it home. I gave the guy all day tomorrow, except for at 8:30 in the morning until about 10 o'clock. And Y then que, at 6:30 Hold until on, Charlie. we're Let her done. translate. y lo que quiero decir es que Jesús me ayudó para que todo esto sucediera. Em, bueno, están contando ahí los tiempos que manejó. I give this man all of my day off without any question, and I only ask that I get to spend time with the mighties and the time I get to spend here with Jesus. Y simplemente le This di todo mi día specifically. libre, se está refiriendo como a Jesús. Y para estar también con mis compañeros poderosos. I don't care what I do. No importa qué haya hecho. I just want to spend time with Jesus when it's time. Solo quiero pasar tiempo con Jesús cuando sea And he el made it tiempo. happen. Y Él va a hacer que eso sea así. There you go. That's all I have. Eso es todo lo que tengo. Thank you, Charlie. Gracias, Charlie. That's just a beautiful example of following when you didn't want to. Eso es un gran ejemplo de seguirlo cuando no queremos seguirlo.
And that brought miracles, no doubt about it. Look at you glow. Y eso trae milagros. Mire cómo él brilla. Thank you for your share, brother. Gracias por tu compartir, hermano. It's hard. Okay. Who would like to share next? Oh, sure. Yeah, you got to spend the day with Jesus. Yo voy a hablar de pasar un día con Jesús. Hmm. I've had an assignment that I put the brakes on many times. Yo tengo una asignación a la cual le he puesto el freno muchas veces. It's just to do some writing, Es escribir some reading of the text y, of Jesus, a new covenant, y de leer el texto de Jesús, un nuevo convenio. and then just take some notes. Y tomar ciertas notas. And what I heard from him about this Y lo que escuché de él acerca de esto was to quit delaying fue una pequeña demora. and then to schedule a time during the day De dejar de retrasar esto y de ponerlo en la agenda diaria. like an hour where I can sit down and just focus on that. Como tener una hora y enfocarme en esta tarea. Like I have to set a time for it. Y que debo establecer un tiempo para esto. And then have a deadline for its completion. Y tener una fecha límite para llevarla a cabo. And then maybe even, confirm this guidance. E incluso confirmar esta guía. Just like see if I'm clear on the guidance. Y clarificar si, o mejor dicho, mirar si está clara la guía, la orientación. With the scheduling, the time and the date to have it complete. Con relación a la programación, el día, la hora. Yep. And I hear that's accepting all the love of the Father. Y escucho que eso es aceptar todo el amor del Padre. It's beyond even that, what I can say. Que está mucho más allá de todo esto. But Es those are lo the que puedo words. decir. Thanks. Eso es. Gracias. Beautiful, Renee. Hermoso René. I heard yes to accepting all the love of the Father too. Escucho sí a aceptar todo el amor del Padre. Yeah, thank you for demonstrating courage and willingness. Gracias por demostrar coraje y voluntad. In the face of resistance. Cuando aparece la resistencia. Y Love you. darle la cara a la resistencia. Okay. Let's see. Renee, would you like to share something that would be helpful for healing the whole mind? Mine, ¿quieres compartir algo para la sanación de la mente y del servicio de todos? Gracias, pero en otro momento. Les agradezco. Bonito día. Bonita tarde. No, thank you. I appreciate this space, but not for the moment. Okay, gracias. Maria, would you like to share? Yes, I will share. Okay. I was asked to give some money
to a relative for his studies. And I was asking Jesus if that is some guidance. And I am hearing yes, but I am not sure because, I have attached to this person. So I will join with a mighty companion to confirm this guidance. And I was asking the question number 7. Jesus, I am willing to join with a brother to be clear on this guidance. And I hear yes, so I will do it. Yeah, that's all. Le estaba compartiendo a mis compañeros que me fue pedido ayudar a un familiar para los estudios. Entonces, le estaba, escucho que sí, sin embargo, me lleva a la pregunta número 7, que si estoy dispuesta a unirme con un hermano para estar claro en esta guía. Y definitivamente escucho que sí estoy dispuesta a unirme y lo voy a hacer. Yeah. That's all. So you did join with the mighty and confirm that it was in guidance to do that? No, I haven't done it. It's like I need to join with Amari. Oh, okay, good. Me está preguntando que si lo hice y le estoy diciendo no, que me tengo que unir con un compañero para preguntar porque no estoy segura. Okay, well, thank you for your willingness to do that. Okay. Gracias por tu voluntad para hacer esto. That's a demonstration, a great demonstration of following guidance to determine whether or not we're in guidance. Sí, esto es una gran demostración de seguir la guía para ver si estoy siguiendo la guía. Thank you, Maria. Yeah. Okay. Arturo, would you like to share something that might be helpful for healing the mind? Arturo, ¿quieres compartir algo que quizás sea útil para la sanación de la mente? Bueno, Dale, Arturo. no, pues es muy importante It is very important pedir guía, to ask for guidance. a todo lo que uno vaya a hacer. For, Porque yo creo que a mí Jesús me ha demostrado mucho for everything that we are going to do, because he has been showing me, que en el fondo hay mucho dolor, sufrimiento, frustración. and then under all of this, there is a lot of pain and suffering and frustration. Hoy en la mañana me quedé ver con una persona muy temprano, cosa que nunca sucede, para arreglar una situación de casa. Espérate, this morning I joined with a person to ask about something about the house. Y esta persona pues me estuvo en demora, que esperes, ya voy para allá. En fin. And this person was late and all the time says, wait for me, but he didn't appear. Y como que en ese momento, cuando no llegaba, yo me sentí como que atacado, como que And when he didn't appear, I felt attacked, something like that. y
y ya me manda mensaje y que espere. And he sent me a message, wait for me, please. Pero ya era muy tarde, entonces It was so late at that time. yo ya decido y pregunto, bueno, ¿qué hago? And Le I digo, asked Jesus. ¿Le preguntaste y a le- Jesús? sí le pregunto a Jesús, bueno, ¿qué hago? O sea, no me puedo quedar yo aquí todo I el día, asked, ¿no? I asked to Jesus what to do because I cannot stay the whole day. Entonces, pues tuve que tomar una decisión y pasar por algo que yo ya había adquirido previamente y que me lo quería traer a casa, que es algo que se necesita, And cre- creí o creo que se necesita. déjame lo digo. And I had to make a decision because I was waiting for something that I already paid. So, and I think I need this for the house. Y cuando me dicen que no estaba lo que yo había solicitado, que me esperara más tiempo, And when he told me that what I was waiting for, it wasn't ready, en ese momento and he tell me, you need to wait a little more. In that moment, pido guía a Jesús y digo que si me está demostrando en este momento el temor a la frustración, a que no se iban a dar las cosas como yo estaba deseando en ese momento, porque yo ya contaba. espérate. And in that moment, I asked for guidance because I had frustration and because I wanted this thing I bought. Y ya cuando decido que me vengo y que me vengo prácticamente con manos vacías, sentí como que, como que un dolor, un ataque. And when I had to make the decision to leave this place with the empty hands because I didn't have what I was Y, waiting for, I felt pain and I felt attack. y un señor me dice, le están hablando, ya está lo que usted había pedido. And a man told me, someone is calling you. You have already what you were waiting for. Y dudé mucho en recoger eso. Lo dudé mucho, dije, porque ya me sentía muy mal, me sentía como que nada iba a salir como yo aparentemente quería. And I had doubts. I didn't want to pick this up because it's like I was feeling bad. ¿Qué fue que pasó? No, espérate. Pues algo que yo quería y que ya no estaba decidido a recogerlo, ¿no? Sí, ok, no querías recogerlo. ¿Y lo recogiste? Sí. Perdóname, es que me Bueno, sí, perdí. al final es lo que yo voy a decir, o sea, pido guía y recojo y como que vino una cierta calma, ¿no? Como que en ese momento la frustración se me fue. Okay, but I asked Jesus and at the end, I pick up this object and I feel certain calm and I felt quiet. And in that moment, the frustration gone. Pero bueno, la lección que me deja esto es que yo necesito ver con alguien And the lesson for this is that I have to see with a Mary
con ¿Qué un, tienes, qué tienes que ver qué? con un hermano, con alguien. El Sí. dolor, el sufrimiento, la frustración. And then I have to see with a mighty pain, suffering, and frustration. These desires. Porque sí necesito sacar mucho, porque todo eso queda en el- Because I need to release all of this. Sí, eso, cosas que me quedo. Y como que yo mismo me estoy clavando cosas mías, todas. Pero todo es Ah, mío, a fin de cuentas, todo es mío, todo es mío. I Todo can es see mío. that everything is mine, but I have to release it. Y bueno, es todo. Y gracias. And that's all. And thank you. Thank you, Arturo. Gracias, Arturo. That's such a beautiful share. Es un hermoso compartir. You're seeing clearly that it's all coming from you. Tú te estás dando cuenta de que todo está surgiendo de ti. But it's not easy. It's not easy to admit it, nor to step into the pain. Y no es fácil admitirlo y no mantenerse en el dolor. But what was beautiful is that when you joined with Jesus, you felt peace. Lo hermoso es que cuando tú te unes con Jesús encuentras paz. So joining with a mighty companion to look at your desires is the next step for sure. De seguro, unirte con un compañero poderoso para mirar estos deseos es tu siguiente paso. Yeah, so thank you for your commitment and your courage and willingness to share this, Arturo. Gracias por tu compromiso y por tu coraje de compartir esto. Very much appreciated. Muy apreciado. Okay. I think that's everyone. What's that? She's not on. She left. So I'll just share another real quick scenario. Yo voy a compartir rápidamente otro escenario. I had to make some decisions about my bank account. Tuve que tomar algunas decisiones acerca de mi cuenta bancaria. And I asked Jesus, I just sat down in my room and asked Jesus about these specifics and what I should do. Y yo le pregunté a Jesús específicamente lo que tenía que hacer. And it's a second bank account that I really didn't need to have, but I had it and kept it. Y es acerca de una segunda cuenta que yo tengo que no la necesito tener, pero que la tengo. And he very clearly said, close the account. Y él claramente dijo, cierra la cuenta. Which I didn't really want to because I liked the bank. Y cosa que realmente no quiero porque me gusta el banco. And I said, are you sure? Y le dije, ¿tú estás seguro? And he said, yes, close the account. You won't need it anymore. Y me dijo, sí, cierra la cuenta, no la vas a necesitar nunca más. So I'll be doing that this week. Así que haré eso esta semana. So that, I believe, concludes our weekly guidance session. Así que de este modo concluimos nuestra sesión de guía semanal. I thank you all for bringing your love and your commitment and your devotion and your shares. Gracias a todos por su amor, su compromiso y su devoción y compartires. They were all so beautiful and important and helpful for healing the whole. Todo ha sido hermoso e importante para la sanación de todos. And inspiring too. Y es muy inspirador todo. So have a beautiful evening. Thanks again. And we will see you all next time, unless it's before that. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, si no hay algo más, algo así.
All right, buenas noches. Buenas noches. Oh, that came on quick. Buenas noches.